Перерыва чуть-чуть. Looking so pretty.
Елена, жена нашего барабанщика, чудесная вокалистка. Одну замечательную песню. Отлично. Давай, заводи его. So
На следующую песню был приглашен Маркелыч из Ghost Radio, но, к сожалению, не смог прийти по очень уважительной причине, у него прихватило спину, но мы все вместе думаем о нем и желаем ему выздоровления скорейшего, потому что это очень хороший человек, из отличной команды. Ну и споем из него, наверное. Куда деваться-то? В чем мысли была, вот сволочь не пришел. Спасибо, друзья. Следующая песня из репертуара отличной команды. Естественно, в нашем исполнении. All the same.
слезах столько девушек, это чудесно. О, сейчас мы приглашаем Павла Ерохина, нашего замечательного кореша, который помог нам в создании EP. И бери себе микро и давай устроим рок-н-ролл. Ты спустишься или будешь петь там? Как тебе скажешь. удобнее? Не Я знаю. могу прыгать оттуда сюда. Давай устроим Так, что-нибудь. давайте никто не расходимся, чтобы следующая песня у нас прошла полным. Окей, ну для начала, да, вместе споем. Следующие настоящие 2 минуты полного безумия нас объединяет не только общая любовь к группе ZZ Top, но и прежде всего то, что мы очень сильно любим делать вот это вот для вас. Делать рок-н-ролл, так сказать. Да. Давайте рок в этой деревне! Yeah!
И мы тебя любим. Самое время танцевать, друзья. А следующая песня была написана, когда я купил себе ржавую шестерку и поехал по Е5. Песня называется Going to Hell. Были времена. Мы тоже в ней делали, очень часто. Да как-то старуха поехала в МИАС, и посреди трассы она просто заглохла. Ребята такие из СБ вышли, с толкача завели и поехали дальше. Очень позитивная история. Не говорю. Как родилась эта песня? Так и родилась эта песня, в принципе, да. Я не верила. Приезжаю в пару, там чувак, ой, я тебе... Давай слушай видео. Well, you stop my
больше. Вот с такими... Лосинок скакал. Да, с ним мы плясали в лосинах на сцене, когда играли глэм-рок. Да, было отлично. Отличный хэви. Надо исполнить с нами 2 песни, устроить джем. Томми Снейк, друзья. Что, мы готовы? Сейчас еще пару секунд возьмем. 2 гитариста на одной сцене — это всегда проблема. Но мы попытались устроить рок-н-ролл, и будет круто. Мы просто собрались вместе и начали играть. Это очень замечательно. Такого почти никогда не было в моей жизни. Вы всегда круче твоего.
Led Zeppelin.
все провода, которые только могли. И это основная программа на сегодня.